நம்ம ட்ரெயினில் வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான குரூப் ஆஃப் யங் மென்னை நான் இப்போ தான் பார்த்தேன். எனக்கு வந்து இவங்க 4 பேரை பார்த்தோன்னே என்னோட ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு போன ஒரு ஃபீலிங்கை கொண்டு வந்துட்டாங்க. சம்டைம்ஸ் நம்ம இந்த மாதிரி ரேண்டம் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸை பார்க்கும்போது வி கெட் extra energy and rejuvenation. I feel motivated and I want to be like them growing up. So அது வந்து நல்லா இருக்கு எனக்கு. I'm only 45. They are only 60. So 59. Only 59. Only 59. இன்னொரு 1 இயரில் எக்ஸ்ட்ரா வயசர் ஆக போகிறாங்க. எல்லாருமே டிஃப்ரெண்ட் வாக்ஸ் ஆஃப் லைஃப்லேருந்து வந்திருக்காங்க. ஆனால் அவங்க எல்லாரும் ஒரே சிங்கில் இருக்காங்க. அதுதான் எனக்கு வந்து ஆச்சரியமாக இருக்குது. எவ்வளோ வருஷமாக உங்களை எல்லாருக்கும் தெரியும்? 50 இயர்ஸ். ஸோ ஸ்கூல் அதான் இப்போ எனக்கு இதில் இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட், என்னோடய பாயிண்ட் நான் சொல்லிடுறேன், அதுக்கப்புறம் அவங்க பாயிண்ட் கேட்கலாம். என்னோட இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட் என்னென்னா, ஸ்கூல் ஸ்நேகம்னு ஒன்று இருக்குது, காலேஜ் ஸ்நேகம்னு ஒன்று இருக்குது. ஸ்கூல் ஸ்நேகமில் இருக்கிறவங்க வந்து சார் சொன்னார், ஒரு எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் இதில் இருப்போம், அந்த வாக்ஸ் ஆஃப் லைஃப். காலேஜில் இருக்கிறவங்க நம்ம எல்லாம் ஒரே காலேஜில் படிப்போம், கிட்டத்தட்ட ஒன்றா தான் இருப்போம். அது வேறு மாதிரி ஒரு டைப் ஆஃப் இது அப்படி கிடையாது. டிஃப்ரெண்ட் வாக்ஸ் ஆஃப் லைஃப்பில் இருக்கிறவங்க, ப்ளஸ் நம்ம எல்லாருமே ஜீரோலேருந்து ஒன்றா இருக்கிறவங்க. அப்போ நம்ம எல்லாம் மக்கா இருந்திருப்போம், ஒன்றுமே தெரிஞ்சிருக்காது. நீ ஆடா இவ்வளோ பெரிய லைட்டன்னு நம்மளை கேட்குறதுக்கு ஒரு 4 பேர் வேணும்ல. அது ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் நம்மளை பலாரும் ஒரு அறை விட்டு அப்படியே கிரவுண்டுக்கு கொண்டு வர குரூப்பு. ஸோ அந்த குரூப்பை வந்து நான் இங்கே பார்க்குறேன். அண்ட் தேர் ஆல் வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புள் அண்ட் தேர் ஸோ ஹம்பிள், which is also very nice to see. இல்லை ட்ரூ ஏன்னா கம்மிங் ஃப்ரம் சம்படி லைக் இப்போ என் ஜெனரேஷன்லேயும் வி மீட் ரைட். எனக்கு உங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது பரவாயில்ல, இவ்வளோ ஜாலியாக இருக்காங்களே, இவங்கெல்லாம் கூல் டேட்ஸாக இருப்பாங்கன்னு ஐ வாண்ட் டு பிலீவ் தட். I hope you're all cool dads. I'm not sure about it. So let's introduce ஒருத்தர் சொல்லலாம், and then you can say some nice fond memory with your team or friends. கையில பிடிச்சிருக்கீங்களா? பேசுங்க மைக். எங்களுக்கு இது புது அனுபவம். பட் ரயிலில் பயணத்தில் நிறைய பேர் சந்திக்கிறது, சந்தோஷமாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுன்றது வந்து ஒரு இட்ஸ் ஹியூஜ் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டூ தேட். நிறைய பேர் இப்போ அப்படியே சைலண்டாக உட்காந்துட்டு வர்றது பார்த்தா எங்களுக்கெல்லாம் ஆச்சரியமாக இருக்கும். நான் ஐம் டாக்டர் Selvamuthukumar. I'm a dental surgeon. I have my clinic in Nadiyar. My wife is Uma and my daughter is Nithilam and son is Chitram Vel. My wife and daughter went for his graduation, for my son's graduation in the US. இப்போ நாங்கள்லாம் இப்போ மீட் பண்ணுறது வந்து we would like it to happen more often. But we do go, இப்போ நாங்கள் 3 பேர் we went to Baba Caves in lower Himalayas, Ranikhet Pakka. So we try to meet up often. This particular trip was initiated by Jothi. ஆமாம் அவன் தான் is the, at least for me, he is the inspiration in all these fitness as well as trekking and going out. We are blessed to be with you also. நீங்கள் இந்த மாதிரி எப்படி பேசுறதுன்றது எங்களுக்கு புது அனுபவமாக இருக்குது. அது பர்டிகுலர்லி வித் ஆமாம் பிரின்சிபல், ஃபார்மர் பிரின்சிபல், as well as அவங்களும் வந்து she was heading an institution where it was similar to what we studied in. We studied in Vanavani, IIT. ஆமாம். So we've been brought up well by our teachers, as well as we over where we are to our parents, as well as the teachers. Just happy to be with all of you. And they are your teachers and parents allow you to make mistakes. That's and where you are able to share that with us easily. Correct. And the reconciliation is important. And once in a while, unwinding also is important, equally important. Yeah, this unwinding I like. Yeah, especially when I saw the clip. I saw everybody unwinding. This whole thing started with asking somebody to take a photograph this side. Adilende aarambichadu. And what interesting factors, Muthu was telling that you would bring Anil and அணிலும் அந்த மண்புழு கதை, மண்புழு எல்லாம் கொண்டு எப்படி இருந்திருக்கு அந்த சைல்டு, அந்த சைல்டு லைக் பர்சனாலிட்டி இன் யூ. ஆனால் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய குடும்பத்து பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்திருக்கீங்க. உங்கள் பேக்ரவுண்ட்லாம் அப்படி பெருசாக இருந்தால் கூட நம்ம அப்படி ஹம்பிளாக வளர்ந்துருக்கோமே, சிம்பிளாக. அதே மாதிரி ஒரு சைல்டு லைக் அந்த ப்ராங்க்ஸ்லாம் இல்லாமல் இருந்தால் என்ன ஆம்பளை பசங்கள்ல
கிளாஸ்ல எனக்கு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ். இப்போ ஜோதியோட we both share the front desk. We share the front desk. அதனால அது ஒன்று. பட் I don't think I would have played the same pranks that I played with Jothi, with Raj. Raj was my lunch mate basically. அவன் கொண்டு வர ஃபுட் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், நான் கொண்டு வரது அவனுக்கு பிடிக்கும். So we were basically more of lunch mates. And பக்கத்து அவனோட தான் மிச்ச ரகலையெல்லாம் அவனோட தான் பண்ணுறது. ஜோதி வந்து he looks like ஸ்குவரில் இல்ல ஸ்கூல் பையன் மாதிரி இருக்கு. ஆமா I will say this to Raji சொல்லல. ஆமாமா இப்ப பாருங்க அவன் சீரியஸா இப்ப பாருங்க ஆள் சொன்ன ஒரு சேஞ்ச் இப்ப டெரரா இருக்கு. உண்மை நீ எப்படி டைப்பா மாத்த எனக்கு தெரியல. நீங்க ஒரு விஷயம் சொன்னது செல்வாக்கு என்ன ரொம்ப பிடிச்சதுன்னா நான் அவர் ஜெய்சங்கர் மாதிரி. எந்த ஜெய்சங்கர் கரெக்டா சொல்லிருங்க மேடம், நீங்களே சொல்லிருங்க. ஓ அதோட பிடிச்சது. That was a great compliment. ஜோதி தாதா பேசு. ஓகே நீங்க தான் தாதா. பார்த்தா தெரியலீங்க. ஷார்ப்பா பிடிச்சிக்கிறாங்க எல்லாத்தையும். இல்லை ஆக்சுவலி என்ன எனக்கு ரொம்ப கனெக்ட் ஆச்சுன்னா, இப்போ ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்க சொன்ன செகண்ட் ஒரு வாய்ஸ் வந்து கொஞ்ச நேரம் பொறுத்து the lion is out of the den அப்படின்னு அப்போ சொல்லியிருந்தாங்க. அப்படி நடந்து வருது ஒரு லைன். சரின்னு எங்களுக்கு வந்து நிறைய பேக்ரவுண்ட் இருக்குது எனக்கு, ஏன்னா நிறைய ஸ்கூல் மாதிரி படிச்சிருக்கேன். ஐ ஸ்டடிட் இன் வனவாணி, தென் வென்ட் டு நேஷ்னல், தென் ஆதர்ஷ். ஸோ 3-4 வீட்டில் கிண்டல் பண்ணல, சரியாக படிக்கலையா, அந்தந்த ஸ்கூல் மாற்றிக்கிட்டே இருந்தியா. இல்லை வீடு மாற்றணும், அதனால தான் அந்த மாதிரின்னு. ஸோ மேடம் வந்தோடனே எந்த ஸ்கூலில் சொன்னாலும் அவங்க அதில் கனெக்ட் ஆகுறாங்க. வனவாணின்னு சொன்னால் ஷீ சேஸ் ஐ கேம் ஃபார் இன்டர்வியூ தேர். ஆதர்ஷில் எங்கள் பிரின்சிபலை தெரிஞ்சிருக்கு. தென் மோகனா மேடம் ஹூ வாஸ் இன் நேஷ்னல், ஷீ இஸ் நோன். ஸோ வி ஃபெல்ட் ஸோ பிளெஸ்டு வந்து மேடமோட இந்த டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதில் அண்ட் வித் த ஃபேமிலி. Then we came to know that it is Sainthavi's kitchen. Yes. Then now we recollect slowly, like ஏன்னா இப்போ யூடியூப்ல அந்த ஒரு மெட்ராஸ் 28ல சொல்லுவான், டேய் உன்னை எங்கேயோ பார்த்துருக்கேன்டா சொல்லுவான். அது ஒரு வில்லன் லாஸ்ட்ல அந்த சிவா சொல்லுவான், டேய் அவன் அந்த சீரியல்ல வருவான், எங்க அம்மாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு. Apart from education, the other thing which connects and food also. And it was a wonderful, very interesting இது. So ஆமா இப்போ எங்களுக்கு சொல்லிடுறா வனவாணி is the one. நீ 4 ஸ்கூல் போய் இல்ல வனவாணி is a base shaped you. Vanavani actually Selva was one who was a connecting factor. Even when we left school, நான் எங்கேயா ஒரு பெட்ரோல் பங்க்ல கரெக்டாக வருவான், பெட்ரோல் பைக்கில் பெட்ரோல் போட வருவான், இல்லை ஒரு சினிமா தியேட்டரில் பார்ப்பேன். தென் வி அன்றைக்கே கிளம்பிடுவோம், போயிட்டு அந்த பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்குறதுக்கு போயிட்டு இன் ஈச் ஸ்டேஜ் வி வேர் ட்ரைங் டு மீட் அப். தென் வி ஹேட் அ இமெயில் குரூப். அதுக்கப்புறம் தான் இந்த வாட்ஸ்அப் வந்தப்புறம் வி ஹேட் பீப்புள் கனெக்டட் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட். லைக் மொத்தத்தில் எல்லாருமே கனெக்ட் ஆகிட்டாங்க. So even I do certain programs on the civic things. Because I made a film on, I'm an advocate basically. More than 30 years I've been in practice. And 2010 I made a film, Nam Chennai nu solli. So it is mainly for the upgradation of, because India is a country where we see civic sense மட்டும் நல்லா இருந்து இந்த ஊர் நம்ம இருக்கிற அந்த ரிச் ரிசோர்ஸஸ் அண்ட் த டூரிசமோட அந்த ஒரு பேக்ட்ராப்புக்கு வந்து ஜஸ்ட் சி இட்ஸ் அ க்ளீன் கண்ட்ரி. நம்மளோட ரீச்சே வேறு, டூரிசம் வில் டெவலப், ஹெல்த் வில் டெவலப். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே சரியாகும் ஹெல்த் வைஸ் எல்லாமே. இப்போ ரிவர்ஸ் ஆர் க்ளீன் வச்சுங்க, த கண்ட்ரிஸ் க்ளீன் வச்சுங்க. ஏன்னா தட் இஸ் அ ஒன்லி பிளேஸ் வேர் வி ஆர் லேக்கிங். ஸோ ஐ ட்ரை டு மேக் அ ஃபிலிம் as Nam Chennai, show the best of Chennai and the worst of Chennai and the habits of people which really degrades our and அதை வந்து ஒரு they are showcasing it to the world. So அந்த issue வந்து we'll have to overcome சொல்லி we tried. Even our high court was in a bad shape. ஒரு then I tried maximum. அப்புறம் ரிட்டு போட்டு 2017ல we made certain changes even within the high court campus. So we are trying in smaller things, but it is like the government has to. Now, இப்போ Swachh Bharat they have started, but still it has to go a very long way, because they say it is something like a blanket bombing. So everyone should talk about it, and it should get into the minds of people, where even the children as they grow up they have to be taught on that. At the school la main அதை வந்து first priority கொடுக்கணும் அதுக்கு. ஏன்னா once it happens
உங்களுக்கு டூரிசம் வந்து இட் வில் ஃப்ளரிஷ் லைக் மேட். தேர் ரெவென்யூ இஸ் கோயிங் டு. இப்போ சிங்கப்பூர்லாம் என்ன, த ஃபர்ஸ்ட் திங் தே டிட் வாஸ் கிளீனிங் த திங். பட் ஹியர் லைக் இன் யூரோப் வி சி இட்ஸ் அ ஹேபிட். சிங்கப்பூர் இட் இஸ் இம்ப்ளிமெண்டட். இங்கே வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். த சேம் டைம் ஸோ ஐ ஆல்சோ சஜஸ்டட் டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சுத் வீர்னு ஒரு இது வைங்க. இப்போ இந்த ஒரு வீர் இந்த இது பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா ஃபார் மிலிட்ரி, அந்த மாதிரி சுத் வீர் வி ஹேவ் டு ஹேவ் அன் ஆர்கனைசேஷன் த்ரூ அவுட் தி கண்ட்ரி வேர் அட்லீஸ்ட் மெட்ரோ சிட்டிஸில் வேர் தட் force can implement such things, at least at spaces where it comes, so should become visible. நான் அதை எழுதியிருக்கேன், அது வந்து ஒரு 6 years back I had sent that. பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர்ஸே இருக்கணும், யூனிஃபார்ம்ட் ஃபோர்ஸ் which can do that. Because in Indore I visited, it's the 7th time it has got the best clean city award, cleanest city. So anga வந்து they are able to do it. It is a population of around 36 lakhs, but they have implemented and they have succeeded. பட் இங்கேயே எல்லாரும் பண்ணலாமே, த சேம் மாடல். இட் இஸ் இந்தியன் மாடல். இதே ஸ்லம்ஸ் மாதிரி இருக்கும், இதே காயலாங்கடை இருக்குது, பட் இட் இஸ் க்ளீன். ஸோ நீங்கள் பார்க்கும்போது அதே சிட்டி தான் அது, பட் இட் லுக்ஸ் ஸோ க்ளீன். ஒரு சின்ன குப்பை கூட வெரி வெரி நெக்லிஜிபிள் இட் இஸ். அண்ட் த வே தே ட்ரீட்டட், தே ரிட்ரீவ்ட் ஆல் தீஸ் இந்த லேண்ட்ஃபில்ஸ் பண்ணி, தே ஹவ் டன் ஃபாரஸ்ட் ஆல்சோ தேர். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் திங் விச் ஷுட் ரீச். இப்போ இந்தியன்ஸ் வேர் எவர் தே ஆர் அண்ட் வாட் எவர் தே ஆர், இதை கொஞ்சம் வந்து நம்ம கொண்டு வந்துட்டாக்க ஐ திங்க் அட்லீஸ்ட் இன் அனதர். உங்ககிட்ட இருந்து வர்றது யூஸ்வலா இந்த மாதிரி திங்ஸ் வந்து forgive me, அது ஒரு லேடிஸ்ட இருந்து வர மேட்டரா இருக்கும். சிலது இது இப்போ உங்களை மாதிரி இருக்கவங்கள்ட்ட பேசும்போது இன்னும் நீங்க 20 years நல்லா ரீச் பண்ணிடலாம். இல்லை அதனால யூ ஷுட் நாட் கிவ் அப் ஆன் children actually. Somehow or other we have to take it to them. We have to see how best we can take it to them, and we have to make posters and where we can ask them to do researches on the civic sense and guide them to be better individuals to have a cleaner India. For India this is very important because there are architectural important, phenomenally. Yes. No, we are so culturally rich. We are. சுத்தம் சோறு போடும்னு இல்ல we are. அதே மாதிரி இங்கிலீஷ்லயும் cleanliness is godliness. இல்ல நம்ம ரிசோர்சஸ், நம்ம டெம்பிள்ஸ், இப்போ அந்த how we behave after பிரசாதம் சாப்பிட்டு தூக்கி போடுறதுல இருந்து it has to reach. இந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க, இந்த மாதிரி you will have to segregate the waste first. Without segregation, even you say, even the developed countries பாத்தீங்கன்னா இப்போ oceans are flooded with plastic. So they have a July this month they have a international conference. So இப்போ அதெல்லாம் வந்து that is the first priority we'll have to give. So நம்ம வந்து though we are not segregating it properly, மற்றபடி oceans are filled with plastic ங்கிறது it is very obvious. So let us keep politics away. When Madam Jayalalitha was having a chair and the administration, she wanted to bring in rain harvest. Then she was successful because she brought it to schools. In a week's time, she made every single child take the matter to the child, and the child will take the matter to the father and the mother, and they gave them only 50. Yes. No, I must say this is one of the best initiatives any government has taken. இல்ல எங்க வீட்டுல தண்ணி இருக்கு போர்வெல்ல, it is because my wife insisted and we have those harvesting rain harvesting. Apart from preaching, she made it mandatory. She made it mandatory. If you don't do it, they will cut off the water nu or condition pannum. So that people were compelled to do it, then it becomes a matter of interest. But people do it. Law also. So that is the main thing. She made that and groundwater tremendously improved. Raj, two things equal. One is this and one is traffic regulations. When this is becoming all right, the next thing also will become all right. So this is an important matter that we need to take. As very serious individuals we are talking. This is going to give a beautiful country, and it gives a beautiful that is ultimate. So India is ultimate in everything, but except this, you forget all political, all corruption, everything. That has to go on by itself. It was mind blowing when Jothi was telling
மண்புழு கொண்டு வருவாங்க. I felt when I saw his hand, you know, அந்த மண்புழு கையில வச்சிட்டு ஆமா. இந்த மாதிரி. See, we did not lose the child in us, you see. So இல்ல, நம்ம இல்ல, பெரிய லீடு டாக்டர்ஸா நீங்க இருக்கீங்க, பெரிய பெரிய ஃபீல்டுல இருந்து வந்திருக்கீங்க. அந்த அணிலும் அந்த மண்புழு தான். So that is how much rich India is. Yeah. So that is one, it should reach, madam. That is the main thing. For this generation. இப்ப இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கணும்ல. Yeah. No, No. ஆமா. ரோட்ல போறேன், குப்பை தொட்டி இல்ல. வீட்டுக்கு ட்ராஷ் எடுத்துட்டு வரணுமா? என்ன பண்ணலாம்? நீங்க ஏதாவது இல்ல see இந்த குப்பைக்கு வந்து எங்க ரீச் ஆகணும்னு அதுக்கு ஒரு அறிவு இருந்தா எப்படி இருக்கும்? அது வந்து இந்த மனுஷங்க கிட்ட இருக்கணும், அவ்வளவுதான். You can't just indiscriminately throw it anywhere. So what happens is, as plastic doesn't rot at all. So அந்த மாதிரி it should reach a recycling place where the humans only can adopt to that. So childrenக்கு வந்து இப்போ ஓரளவுக்கு இருக்கு, பட் as you said, education is not uniform here. ஸோ இப்போ இங்கிலீஷ் கூட வந்து இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு ரிமோட் வில்லேஜில் இருக்கிற பையன் வந்து சிட்டியில் இருக்கிற ஒரு நல்ல ஸ்கூலில் படிக்கிற பையனோட அட்பார் வரமாட்டேங்குது. ஸோ திஸ் ஹேபிட்ஸ் ஆல்சோ இட் வில் பி ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு ஒன் செக்ஷன் ஆஃப் த சொசைட்டி. ஸோ உங்களுக்கு இந்த எஜுகேஷன் எப்போ அந்த யூனிஃபார்ம் ஆகுதோ, எப்போ ஒருத்தரால் அந்த லாங்குவேஜை கன்வர்ஸ் பண்ண முடியுதோ, ஒய் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் கேன் பி at par illa. Ipo inga vandu even Tamil is not properly propagated, even English is totally not there. So once you say two language formula also, idu rendume expertise pannalame. You forget Hindi, everything. Let these two be. We are capable. Children are capable. They don't have an opportunity. Ipo na by default I joined Vanavani. Enga amma vandu uniform podu or pasanga poradha paathitu indha school nalla irukunu sethu vittaanga. I was able to learn Hindi. I didn't know Hindi at that time. So Hindi, English and Tamil just came by itself as I grew up. So I have to thank, only school did that for me. So what I'm telling you, I want to stand with all of you. When we go to the school, now what I teach is, something is going on in my head. These children should take care of this planet. What kind of planet are we going to leave for these children? So it's not breaking for me. So we are having a research and development unit where we tell the children, hey, we have a responsibility. Morning you just touch the, tara and then put it in your head. அதுக்கு தலையில வச்சுக்கோ. அப்ப the first 12 inches of the land உன்னால பாத்துக்க முடியுமே. சின்ன பிட் ஆஃப் உங்க வீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற கார்டனை போய் யூ ஜஸ்ட் டேக் கேர் ஆஃப் இட் வித் நோ ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ். இதெல்லாம் போடாம நம்ம காய்கறி கழுவுற தண்ணி முதல்ல எப்படி இருந்தது, நீ பார்த்துக்கிட்டதுனால எப்படி இருந்தது, அது பிளானட்டை நீ நல்லது பண்ணிட்டு போறான்னு அனுப்புறோம் இல்லையா, அது மாதிரி நீங்க சொல்றதை நம்ம எடுத்தோம்னா I think we can go one step forward and we can make it immediately. No madam, we go for tree planting to schools. அங்க என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா, அந்த மரத்துக்கு வந்து ஒரு 100 குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது you say you name the tree, உன் வீட்டில் வளர்த்துக்கோ. இதில் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் வந்து you will have to give the development of the tree. அது என்ன பண்ணுது, அதுக்கு வந்து இப்போ மதர்ஸ் டேக்கு ட்ரீ ஒரு கவர்மெண்ட்லேயே ஒரு ஸ்கீம் வந்தது. வி ஆல்சோ இனிஷியேட்டட் தட் த்ரூ ஸ்கூல்ஸ். இப்போ ஆல்ஃபா அண்ட் ரெட் ஹில்ஸில் தி என்கரேஜ் அ லாட். வி ரியலி டிட் அரௌண்ட் 1 lakh ட்ரீஸ் அந்த இதில். ஸோ தென் திஸ் இஸ் ட்ரீஸ், தே கிவ் ஆக்சிஜன் விதவுட் காஸ்ட். ஸோ அதே மாதிரி how much oxygen is required for a clean air. So that and the civic sense goes together. These are basic things. It's no use building palaces and highlighting it. But in the basic வந்து நம்ம வந்து முதல்ல we'll have to eradicate this menace first of all. So அதுக்கு we will team up and we will just we won't give up on ourselves. Here age doesn't matter. You belong to the next generation. These people belong to 3 generations lower than that. Then we are giving it to someone. We are spreading the news, that is very important. I think wonderful. இல்லை, பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் இம்பாசிபிள்ங்கிறதே இல்லை. பிகாஸ் நான் ஒரு ஃபிலிமில் நான் சொல்லியிருந்தேன், we are able to take the clothes of the westerners, we are able to take the food of the westerners, we are able to take the other habits also, but why not this cleanliness? இப்போ அவங்ககிட்ட இப்போ வேல்யூஸ் இல்லை, அதெல்லாம் எது சொன்னாலும் it's clean. Because in Europe I have seen, once they take a dog, they have to dress up the dog, they wipe the floor as they wipe the house. It's automatic, no one is watching them.
ஸோ அந்த ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து இங்கே இருக்கிற ஒருத்தவங்களுக்கு வந்தாக்கா தட் இஸ் இன் ஹாங்காங் இட் இஸ் ஸோ க்ளீன். யூ கேன் பிளேம் த பாப்புலேஷன் growth ஆல்சோ. த சிஸ்டம் ஷுட் பி தேர். தி கவர்மெண்ட் ஹேஸ் டு இனிஷியேட். ஜோதி ஒன்னு சொன்னாங்க மேடம், அது திரும்பி வரப்போகுது. ஆமா சைக்கிள் கரெக்ட். So he can talk பிகாஸ் he is our குருஜி. அவர் வந்து எப்படின்னாக்கா அவர் ஹிமாலயாஸ்லயே இருப்பாரு. he is more of a பாபாஜி. other surgeon. I'm Dr. Jothi Shankar. What can you add? This is an interesting train journey for me. Yes. Made me talk also on this journey. Normally I look at through the window. That's the way I spend my time. And I'm a man of action than man of word. That's why I became a surgeon. Wow. So I speak with my knife. Wow, my God. I'm Satya also says. more of a listener than a talker. That's why I became a doctor. So listen to patients. Yes. So most of the patients say they feel relieved after meeting me because I keep listening to them. Yes. I do talk, but that's only precise advice. Yes. But more of a listener. And from it is for three guys been with me for the last 50 years. And Selvamuthukumar and Jayakumar, no, they've been there from primary. I lost touch with Raj in between. I think Selva connected, and then we become much closer after that. Closer now. Yeah. Real Pakka Rascals. Regarding the pranks Selva was telling, I was the tool. I mean, I was actually the what you call the guinea pig. Yes. I saw a lot of curly hair. Used to I put. will not forget to tell your history teacher that you just Unfortunately. No, the fun was. He used to put paper on my hair, and then people used to laugh. Yeah. So I was kind of used by him to do pranks. But he was such a patient one. Yeah. You know, he allowed me to do all that. That's why I grew fond of it. Still One more interesting fact in my life is I had a love marriage, Excellent. and they all surprised how I fell in love. But you know, கேளுங்க அதான் அந்த வேர்டு மிஸ் I fell in love. I fell. Oh. Fell. அட பாவி. டேய் வரட்ட சொல்ல fell. இருக்கணும்ல ரொமான்ஸ் இருக்கணும்ல எங்க கான்வர்சேஷன். சும்மா See, love comes from the heart, not from words. Super. So hearts connected. நான் எதிர்பார்க்கல இது உங்ககிட்ட. பாத்தீங்களா you are not the only one. அமைதியா இருக்க பிரச்சனை நம்ம கூட ஆமா ஆமா. இன்ட்ரோடக்ஷன் அப்படிதான் மேன் ஆஃப் ஆக்ஷன். the man of action நாக சொல்றாரு. நான் குவைட்டா இருந்தேன், but my better half was the one who initiated. She was the initiator. Super. So that's also a that's one doctor. part of my life. As a doctor, you know, it's an interesting life for me. You see a lot of people, different personalities, and we see tragedy, we see happiness. I learned a lot being a doctor last 35 years. And one message I can give is take things in a stride. Don't take things too seriously. I tell my patients. No, nowadays no advice, you know. I tell them do what you think is right. Follow a body signal. They'll ask for dietary advice, this, that. இப்போலாம் என்னோட அட்வைஸில் வந்து no, there's nothing called don't, only do. 953 அங்க வருது. நீங்க சொன்னதுல ரிமார்க்கபிளி ஒரு டிப் என்ன இருக்குன்னா, உலகத்துல நீங்க திண்டுக்கல் வந்து கேட்கறதுக்கு தெரியல யாருக்குமே. there is no step, ஒரு டிப்ஸ் ஃபார் லிசனிங் இருக்குல்ல, அது இல்லாமலே அம்மா சொல்லிட்டே இருக்காங்க, ஏதோ டீச்சர் சொல்லிட்டே இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு listening, ஆமா. அந்த listening it has to start. Correct. Everything starts with the listening இல்ல, அதுக்கு it requires a lot of ஒரு Himalayan task அது ஆக்சுவலா. அதான் அந்த ஸ்கூல்ல நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும். எப்படி இந்த சிவிக் சென்ஸ் நான் சொல்றேனோ அதே மாதிரி அந்த லிசனிங்க்கு நம்ம நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். நான் பார்த்த யங்ல வந்து இப்ப சைந்தவி எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னா she gives time and she listens to people. So when you listen, no, then you know what you have to do. True. Yeah, so that is why it is the precision. You come to a precision. That is why as a surgeon உங்களுக்கு அந்த listeningல தான் அந்த
பாதி சர்ஜிக்கல் இதுவே இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். Actually. then That's a good thing that we have to tell the youngsters. Listening needs patience. Ama. Surgeon needs to be very patient. so being a doctor for so long, Yeah. I think also I'm happy you have the power to influence people now. Yes. So what I feel is giving positive energy to them. Yes. So first thing you take off is the negative advice you give to people. Yes. And the don't நான் remove பண்ணிட்டேன் from my advice. Yes. Patient after surgery asks what all can't I do? That's why they ask first question. They don't ask what I can do. Yes. I said no don'ts in my advice. Ask me what you can do. Do exercise, eat what you like. Do what your heart says. Be sensible. Yeah, sensible. Who's I the wish first I could say doctor? that too. I keep saying don't take aerated drinks. பல்லு போயிடும். இது ஒரு புது fad is lime juice. Lot of women take lime juice in empty stomach. That will take off the enamel. So unfortunately I have to say that. இல்ல சொன்னா how you go about this, you give the responsibility to the patient. Do it sensibly. We are all intelligent. You can't. And it is one life. It's not like you transfer answer from me to you. We all know what is good, what is bad. It's only giving you the confidence. Very, very interesting and very. இல்ல that's what I realized in the last 30 years. Getting more philosophical helps a patient than giving just pure medical advice. You treat them as your friend, sit, have a chat, talk about the family, get into your comfort zone. Affectionately call him Jothi Swarupananda. Because Jothi has traveled to many peaks. Nepal, when the earthquake was on, he was walking there. And he felt the tremors and he got stuck there for 3 days. I guess. Annapurna. You see, 5-6 days, now he was we are there. talking about one rail sneham. We are not going to forget this. You see, we are not going to forget this. What varied kinds of feelings that we have, the connect that we have, that we can probably leave it to the next generation, posterity. It can move on. All the things that we have discussed so far has boiled to only that, right? Very interesting. இவர் என்ன சொல்ல போறாரு? Marketing. Good. வணக்கம். That's true. That's I requested Vinod to take a picture and it has turned out to be a wonderful journey for us. I mean, I've been traveling a lot, so I've been meeting a lot of people. And Jothi சொன்னதுக்கு எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட் நானுங்க. அவர் லிசனர் எனக்கு லிசனர்ன்றது என் டிக்ஷனரியில் கிடையாது. ஏன்னா ஐ கீப் ஆன் டாக்கிங், ஸோ ஐ டோன்ட் கிவ் தி அதர் பர்சன் டு சான்ஸ் டு டாக். ஸ்லோலி நவ் தட் ஐ எம் கெட்டிங் லிட்டில் ஓல்டர், மேபி வைசர் ஆல்சோ, ட்ரைங் டு லிசன் அண்ட் லேர்ன். பட் இன்னைக்கு நீங்கள் மேடம் சொன்ன மாதிரி த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் வாஸ் ஐ ஹர்ட் பாஸ்டனில் ஹெட் மிஸ்டராக இருந்தாங்க. எனக்கு ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் ஈவன் 40 years பேக் I've heard from a classmate who came from Boston. ஐயோ அங்கே பிரின்சிபல் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட். So now I can imagine that, then obviously it should have been madam. It's a pleasure that we have met Bhanu madam, and of course Sainthavi and Vinod has become our, I should say, friends definitely. It's a really sudden trip. It's all, I think I put it on destiny. This trip was planned in about 48 hours and we generally don't even take 1 hour off. All these guys are so busy. And எனக்கு லீவ் எடுக்கிறதுனாலே இட்ஸ் லைக் மாத்திரை சாப்பிட்ற மாதிரி. பட் ஐ செட் லெட்ஸ் கோ ஃபார் அ பிரேக். அண்ட் நவ் தட் நீங்கள் சொன்னீங்க we are all connectedனா, the main thing I understood was everybody is interested in goodness of the society and doing something good. I could connect that in everybody's speech. See, that is what is the commonality. இல்லாட்டி நம்ம ஏதாவது I can always chat with or keep phone and நோண்டிட்டு எதாவது பண்ணிட்டு இருக்கலாம். பட் இருந்தாலும் and you have all come for a vacation. See, that's what I said, chill around and unwinding. But then see the amount of patience. Even right from beginning I've been watching Vinod. He is also interested equally and supporting Sainthavi and நீங்க சொன்ன மாதிரி patience. It's a wonderful feeling that of late I find these younger generations miss this. They're occupied with their own things. அது இல்லாம பழகி பேசினாலே பாதி இது யூ டோன்ட் கெட் எனி வரிஸ். டுடே தேர் இஸ் நோபடி டு ஈவன் கன்ஃபைட் வித் மை, ஈவன் அமong siblings.
they don't want to talk. Relations, friends, ஒண்ணுமே கிடையாது. I've noticed that in of course for customers oda we can't keep talking nonsense, but I've observed that people are becoming more and more only self-interested, self-centered. Selflessness வரணும். You should need patience. Or sir சொன்ன மாதிரி patience is a key word. It's a very key word. One thing I'd like to add, more importance given to money. Is given to materialistic Bigger things. vehicle you have. Very correct point. ஏன்னா நம்ம வளர்ற டைம்லலாம் we never knew money. Oh, sorry. Already sorry, I have not introduced myself. I am Jayakumar. Now I work for a private company in the marketing team la iruken na. And earlier I used to work for a pharmaceutical company. I've been doing marketing for the last 30-40 years. So that's my profession, which gives me food. I should always, not இப்போ மட்டும் இல்லைம்மா, நான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 10 வருஷமாக சொல்லிட்டு இருக்கேன். The most happiest thing I feel is being proud a part of Vanavani groups, and we are maintaining that group. Usually 5 வருஷம் 10 வருஷம் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு. Our friendship was for 50 years, and doesn't mean that we have been always in touch. It's even not very often, unfortunately, though being in city. Of course, a lot of people are outside Chennai. நாங்க ஒரு 10 பேர் தான் சென்னையில இருக்கோம். ஒரு மீதி 40 பேர் நாங்க வேற different parts of different continents ல இருக்கோம். One guy who was missing here, So, strong he would have. Satyanarayana. He comes. வந்திருக்காமா, he's in Chennai only. He couldn't make. Basically, I mean, அங்கதான் இருக்காங்க. he comes also. He ensures that we all meet. No, He is, always will make a meeting. He is the one who does most for our school as an alumni. He is the one who's most Silently. interested in doing something to the school. Every time some financial help, some lab, develop some lab, and every visit he makes it a point to go to the school. In fact, whenever he writes about the school and pictures about the school, we feel, being in Chennai, we don't go there so often. He makes it a point that he's so connected. இங்க இருக்கிற மாம்பழம் பத்தி அங்க அவ்வளோ மாம்பழம் பத்தி பேசி he'll make us celebrate. நாங்களே மாம்பழம் சாப்பிட்டு இல்லைனாலும் இவனால போய் மாம்பழம் சாப்பிடுவோம். அந்த மாதிரி My God. True genius. True genius. அந்த ரசம் அந்த ஃபிஷ்ஷும் எக்ஸும் காமிக்கும் போது ரசம் சாதம் கூட நல்லா இருக்குமேன்னு கேட்டது அரவிந்த் என்னோட பேடன் டெலிஸ்கோப் so happy to hear this. This time she was holding the mic. This time when she came here, she told this recipe is to die for. You to die for. Who said that? Sainthavi? Another thing, உங்களுக்கு பெருசா கத்துக்கிட்டது lot from you and lot from him. பட் நீங்க சொன்னீங்க பாருங்க, wife happy, life happy. I think for me that is a big takeaway from this train. All of us. I have to work on it. I have to tell you this. I'm not like these two. We both have our issues, but I'm working on it is what I feel. I have to work. It'll fall in place. You just have to listen. No need to give solutions. Just listen. Super. அந்த சொல்யூஷன் கொடுக்குறோம்ல, அங்கதான் கிளாஷ் வரும். ஏன்னா நம்ம ஜட்ஜ்மெண்டலா ஒரு சொல்யூஷன் தரோம்னா அவங்க ரிசீவர் எண்ட்ல இருக்கும். நான் பேசிட்டே இருக்கேன், இவர் என்ன கேட்காம அப்படி சொல்லிட்டே இருக்காருன்னு வரும். அந்த பாயிண்டே போய்டும். இப்போ my wife is very happy to hear that comment. மீடியேஷன் இப்போ ஸ்பீக்கிங் அப் நவ. இந்த சிங்கப்பூர் கன்வென்ஷனுக்கு அப்புறம் மீடியேஷன்ங்கிற அந்த கான்செப்ட் வந்து இட் இஸ் பிக்கிங் அப். ஸோ த மீடியேஷன் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் அ ஃபேமிலி ப்ராப்ளம் டு அ இன்டர்நேஷனல் வார் ப்ராப்ளம். ஸோ திஸ் மீடியேஷன் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் discipline is listening. Wonderful, kind lawyer. That listening only is the and the mediation sessions killa class ku ponarna listen, learn to listen maga. So here everyone of you said that is the solution. Once if somebody listens, then the problem is Half solved. the problem is solved. இங்க ஒன்று ஆட் பண்ணிடுறேன். இவங்க ரெண்டு பேருமே the passion to discuss their topic. They missed on talking about your daughters. His first daughter is Dhanvarsha. Second daughter is Sathika. Sathika is following his line. She's a lawyer. He's RLA, research law assistant in the High Court. The first one is an actuarial analyst. And my wife is an MSc graduate. She's a homemaker. The first one, she works for Chubb Insurance. Jyothi's daughter is Pooja. She studied in IIT. She's done her Biotech. Brilliant. Jayakumar will talk about it. Yeah, just to continue the thing, of course, to introduce myself, Sir Jayakumar, I told you. I am blessed with 2 daughters. Very daughter, we got her married few months back. She's now in Birmingham. She was working here in an IT firm.
Chinnava Vande, she is working as a lecturer in a college in Chennai. She has done her clinical psychology பண்ணிருக்காமா. And she is very passionate about her job. She wants to become a psychologist. So she's trying hard to qualify for that. And I'm so blessed because they also studied in Vanvani. அதில் எனக்கு ஒரு சந்தோஷம். அப்பாவும் ஃபுல்லாக வன்வானியில் படித்த பசங்களும் அங்கே தான் படித்தாங்க. And I was very fortunate because fathers worked in IIT. So we stayed there. We lived there for 40 years almost. Because that's where Jothi was my neighbor. And all these guys are all right from Vanvani, right from school. And very another important point, school level friendship இருக்கும்போது we don't talk about ego or sarsanamari. There's nothing else comes into the mind. It's just that we are at the same level. Whereas once you grow up, then your own ideas, comparison, all those jealousy, all those things sits inside. But that doesn't happen at school. And that's carried on for us. That's the most important thing. And as you all said, என்னோட philosophy in life is accept anything. And we don't need to work hard to change anything. நல்லது நடந்தாலும் it's fine. நல்லது நடக்கலனாலும் it is okay because it's why should you not feel so that's how, as Jothi said, philosophy really helps me because now ரொம்ப சின்ன வயசுல I got into that. Some people I sometimes introspect பண்ணும்போது இது ஒரு defeatist attitude மாதிரி இருக்கும், easily giving up or not trying anything hard. I don't know, that's how it is, like you need to accept it. So that is my advice, or I mean that suggestion to people. It is accept whatever you want, don't question. And then you have your own short-term goals, long-term goals, all those things. But life, you need to be light-hearted and always don't be stressed about things. Enjoy life and be healthy. Most important I would like to advise is health is wealth. நீங்கள் எல்லாம் foodies நிறைய பார்த்து நீங்கள் பேசுறது ஃபுட்டை பற்றி பேசுகிறீங்க. It's all fine. Healthy food is very, very important. பிரியாணி, ஃப்ரை, அதெல்லாம் ஆமாம். ஒரு பர்டிகுலர் வயசு மட்டும் சாப்பிடலாம். அண்ட் யூ பர்ன் அவுட் வாட் எவர் யூ ஈட். போர்ஷன் கண்ட்ரோல் ஆசையோட. ஆனால் அது நம்ம ஆசை அது ப்ராப்ளம் என்னன்னா அந்த ஆசையை ஸ்டாப் பண்ண முடியல. அதனால தான் இல்லை. Luckily, I'm not a very big foodie. Life happy. If you hold out, then temptation is more. Yeah, temptation is satisfy பண்ணி. And it comes from a food analysis வேற. இல்ல நம்ம சாப்பிட கூடாதுன்னு நினைச்சாதான் அப்பதான் நிறைய மேடம் விருதுநகர் பரோட்டா சாப்பிடாம இருக்க. Oh my God. Another thing I'd like to add. See, the same as this group, and paddle tennis group is a completely mixed group. Yeah. We have met only for the sake of playing paddle tennis. Till a race club level. Every morning it's like, all seekiramo illiyo, காலையில என்ன பண்ணாலும் அந்த 4:45 5:50 டென்டிஸ்ட் என்ன சொல்றாரு பாருங்க, பல் தேய்க்கிறோமோ இல்லையா. அப்பதான் நீ போவ, நீ பல்ல அப்ப இல்ல சார் பல்ல தேய்க்கிறத நம்ம போக முடியும்ல. சோ அவரையும் இஸ் என்ஷூரிங் ஹி கெட்ஸ் பேஷன்ஸ். லாயர் குடிச்சாரு. we have to object. என்ன objection? டென்டிஸ்ட் பல் தேய்ச்சிட்டு போணும்னு சொல்றாங்க. objection overruled sir. objection overruled sir. marketing sir. doctor also has to market his profession sir. So what I would like to tell all of the viewers is there is a among all the species our voice has power, so we can make use of that. Like this, we did not lose the child in us, we did not lose the mother in us, we don't have to lose the father in us, and we don't have to lose the teacher in us. In all of us, all these four characters are there. We don't belong to any kind of gender. Everybody has a child. After seeing you, first is அப்பா உலகம் நல்லா தானே இருக்கு, அந்த ஹோப் வந்துருச்சு எனக்கு. இப்போ அந்த ஹோப் வந்துருச்சு நிஜமாவே. You see I am working with the youngest team of teachers. I have to take listening. I have already initiated all these things. அதை தான் நீங்களும் பேசுறீங்க. ஸோ அப்போ நம்ம நல்லா தான் இருக்கோம். நம்ம எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது. கொஞ்சம் ஒரு மாற்றம் கொடுக்கணும். அதை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டோன்னா கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு பேசிக்காக நம்மளுக்கு பவர் இருக்குது. அண்ட் மை வாய்ஸ் மேட்டர்ஸ். ஸோ ஐ ஹாவ் டு பிகின் டு டாக் அண்ட் ஐ ஹாவ் டு டெல் சம்படி.
And I have to tell, from each one of you, I'm taking so much. It is not going to my family. It will go to a bunch of an audience on a daily basis. On a daily basis. So this is our responsibility, I think. Social responsibility. Like how we take pleasure in going to Himalayas, the same way, spreading this also will give happiness. That I found in my career. I think Sainthavi, you took it so appropriate. இவங்க 4 பேருமே கேர்ள் டேட்ஸ். இவங்க 4 பேருமே ஹெலிகாப்டர் பேரண்டிங் பண்ணாத டேட்ஸாக இருக்காங்க என் கண்ணுக்கு. அவங்க பிள்ளைங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதுக்கு என்ன சுற்று வட்டாரத்தில் இது பண்ணால் அவங்க அப்படியே போவாங்கன்றதை சரி பண்ணி விட்டுட்டு போகிறாங்க. அது வந்து இட் டேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் courage and energy in this society where there is lot of pressure. இவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லான பேரண்ட்ஸோடு இருக்கும்போது அந்த குழந்தைங்களுக்கே ப்ரெஷர் வரும். ஆனால் அவங்க சொன்ன யாரோட கிட்டுமே அவங்க யாரோட இதில் அவங்க ரேண்டமாக இருக்காங்க எல்லாரும். அதுக்கு வந்து ரீசன் எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்குலாம் சொல்கிறேன். அந்த ஹெலிகாப்டர் பேரண்டிங் இல்லாத ஒரு பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்கல்ல, அது இவங்க கிட்டேருந்து நம்ம கற்றுக்கணும். ஒன்று. ரெண்டாவது, நான் உங்களுக்கு சொல்கிறது என்னென்னா, நம்மளோட வெர்ஷன் இப்போ நீங்கள் இப்படி தானே ஒருத்தர் மைண்டில் இருக்கும், அதை நீங்கள் மாற்றவே முடியாது. நீங்கள் என்றைக்குமே மாற்ற முடியாது. ஸோ நீங்களாக தான் இருக்கணும், அவங்களாக தான் இருக்கணும். அந்த நீங்கள் சொல்கிறீங்கல்ல கொஞ்சம் மாற்றிக்கணுன்னு, அந்த லிசனிங் இருக்கு இல்லையா, அந்த லிசனிங் இருக்கிற டைமில் ஒரு 24 hours நீங்கள் என்ன சொல்ல போகிறீங்களோ அந்த சூடு தணிஞ்சிரும். அந்த ஆப்போசிட் அம்மா இருக்காங்க, மேம் இருக்காங்க இல்லையா, மேமை மட்டும் தான் நான் சொல்கிறேன், உங்களுக்கும் யாருக்குமே ஒரு ஒய்ஃபாக சொல்கிறேன் நான். ஏன்னா அந்த அந்த 24 hours அந்த சூடு தணிஞ்சோடனே நம்ம சொல்ல வர்றது வந்து ரொம்ப நார்மலாக தெரியும். அது 90% இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது கஷ்டம். ஃப்ரெண்ட்ஷிப்லேயும் சொல்கிறேன், உங்கள் குரூப்பில் யாரோ ஒருத்தர் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோ பேசலையோ வைக்கலையோ, அது அந்த ஒரு செகண்ட் தான். அந்த சூடை மட்டும் நம்ம ஆஃப் பண்ணிட்டு போயிட்டு, ஏன்னா அவங்க மைண்டில் இருக்கிற வெர்ஷன் வேறு, உங்கள் மைண்டில் இருக்கிற வெர்ஷன் வேறு. அந்த வெர்ஷன் அது சம்டைம்ஸ் நமக்கு புரிய வைக்க ட்ரை பண்ணும்போது தான் இந்த கிளாஷ் வருது. அந்த வெர்ஷனை நீங்கள் மறந்துட்டு இதுக்காக எதுக்கு நம்ம வளர்க்கணும், இதை எக்ஸ்ட்ரா நம்ம வளர்க்க வேணாம்னு நினச்சிக்கிட்டாலே போதும். அதுக்கு தான் சார் சொன்ன மாதிரி அந்த லிசனிங் வந்துடுது உள்ள. குவைட்டாக இருந்து ஓகே சொல்கிறியா சொல்லு. ஒரு விஷயம் சொல்ல உள்ள அட்வொகேட் வந்து பல்லாயிரக்கிற பற்றி பேசி எங்கே போயிடுச்சு. What I wanted to tell was sports is a big connector. Correct. I feel every person should have something of a ஏதாவது ஒரு ஸ்போர்ட் ஆக்டிவிட்டி இருந்தால், let it be walking, that's not, even if it is not sport, you're walking together, you tend to at least slightly dilute things which they have been wound up on, and they tend to dilute what we have been wound up on. This has been something like a mutual psychiatry session சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நீங்கள் சொன்னீங்க பாருங்கள், the word hope, that's what the game, this paddle tennis also is about. அங்கே வந்து ஆனந்த், அரவிந்த், இவர் மணிமாறன், இவங்கெல்லாம் இளங்கோ, இவங்க எல்லாமே we all play together, ஜெயின், இவங்க எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட். இது அங்கேயும் 3 lawyers இருக்காங்க. பட் அதுதான் சொல்ல வந்தேன், அங்கே வாட் யூ டூ இன் ஸ்போர்ட்ஸ் செவரல் டைம்ஸ் ஏதாவது ஒரு லைன் கால் வந்து we'll misjudge and the other person will find fault to the extent where it becomes a fight. But next day we all that's where we are quite close together. Sport is very essential for everybody in Pune. அம்மா ஒரு விஷயம் பாயிண்ட் சொன்னதை நம்ம we keep reiterating in the YouTube also, right? அந்த பாயிண்ட் நம்ம சொல்லுவோம், நம்ம போனதுக்கப்புறம் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க, ஏன்னா இப்போ அப்பா இருந்தார், அவங்க அப்பா இருந்தார், எங்கள் அம்மா இருந்தாங்க, நம்மலாம் யூஸ் பண்ணுற பொருள்னு ஒன்று இருக்குல்ல, நம்ம இறந்ததுக்கப்புறம் இட்ஸ் irrelevant. இப்போ எங்கள் அப்பா யூஸ் பண்ணதுக்கு அவருக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும், அதுக்கப்புறம் அது irrelevant. இப்போ நான் யூஸ் பண்ணுறது எனக்கு ப்ரெஷஸாக இருக்கும், ஆனால் இவங்களுக்கு பசங்களுக்கே அது irrelevant. அப்போ நம்ம போனதுக்கப்புறம் கூட அந்த ஐட்டம் அப்படியே தான் இருக்கும். நம்ம வாங்கி வச்ச கிளிப்பு, பிளாஸ்டிக் கப்பு கூட அப்படியே இருக்கும், நம்ம போயிடுவோம். ஸோ அதை நம்ம ரியலைஸ் பண்ணாவே போதும், இந்த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், இந்த ஈகோ, இந்த ப்ராப்ளம்லாம் வராது. அதை திங்க் பண்ணிக்கணும் above us. அப்போ யூ ஷுட் பி ஓகே. அதை ஒன்று தான் நம்ம ஐ திங்க் வி கீப் தட் லைன் பிளர் ஆயிடுச்சு. நிறைய இடங்கள்ல அது பிளர் ஆனதுனால அது வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண தெரியல. இது தேவையா, இந்த நேரத்தில் நம்ம இவங்களை ஹர்ட் பண்ணணுமா, அப்படி ஹர்ட் பண்ணி நமக்கு என்ன வரப்போகுது, அந்த ஒரு செகண்ட் ஹீகோ கிக்காக நம்ம அந்த வார்த்தையை விடுறோம். ஸ்போர்ட்ஸ்லயே நிறைய சண்டை வரும். அது ஸ்போர்ட்ஸை தாண்டி பர்சனல் ஆயிடும், ஈகோ ஆயிடும். Wonderful equalizer. Exactly. At least for me that is very important for me. இல்லை, இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் பாண்டிங் ஆல்சோ ஓவர் சம்திங் ஹெல்த்தி.
you can go out and eat, but go do something and then go out and eat. மனசுக்கு வருத்தமாக போகின ஒரு விஷயம் இதில் என்னென்னா, எங்கள் பசங்க இதை தொலைச்சிட்டோம். நம்ம இப்போ நம்ம போனாவிட்டும் நம்ம ஒரு உலகத்தை இங்கே விட்டுட்டு போனோம்ல, அது நம்ம விஷயம், நம்மளோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியில் எங்கேயோ நம்ம தொலைச்சிட்டோமேனா உங்கள் செட்டில் தொலைக்கலை, இவங்க செட்டு வரைக்கும் தொலைக்கலை, எங்கே தொலைச்சிட்டோமோ அதை எடுத்துகிட்டு பார்க்கணுன்னா லிசன் பண்ணலை. அதனால தான் அவங்க பேசலை, அவங்க பேசவே இல்லை. Nobody is willing to talk like any one of us. But they are good people. They did not talk. They did not take a chance to talk because they did not listen. I will tell always one example. In the tunda inge podada, in everybody's home, Amma is telling this. Forever it is in the same place. Forever it is in the same place. Anyhow she will talk, anyhow that will. So it is not going in only. இங்கே உள்ளே போனால் தானே உள்ளே போய் then in my inner engineering will help me. ஸோ அந்த லிசனிங்கை நம்ம இது பண்ணணும். அவங்களுக்கு பேசுகிறதுக்கு இட்ஸ் ஓகே டு டாக். அதுவும் இப்போ வந்து ஏஐ அது டெக்னாலஜி, ஐ லவ் டெக்னாலஜி ஸோ மச், பட் ஐ கேனாட் அந்த மெஷர், அந்த பவுண்ட்ரி தெரியாமல், அந்த பவுண்ட்ரி தெரியாமல் அவங்க தொலைச்சதுக்கு அவங்க காரணம் இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன். வேறு யார் காரணமோ அதெல்லாம் நம்ம சரி பண்ணிட்டா சரியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அது சைந்தவியோட பாயிண்ட்டோடையும் வினோதோட பாயிண்ட்டோடையும் நான் ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். எஸ், இந்த குரூப்போடைய இந்த என்டையர் வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, இவ்வளோ நேரம் பார்த்துருப்பீங்கல்ல. இதில் ஒரே ஒரு டேக்அவே தான் உங்களுக்கு நான் சொல்லணும். இந்த மாதிரி ஒரு குரூப்பு பார்த்து உங்களுக்கு ஹோப் வரலன்னா அதுக்கப்புறம் ஹோப்பே வராது. கரெக்ட். ஸோ இவங்க தான் ஹோப்பு கொடுக்கறதுக்கே இருக்காங்க. ஏன்னா ஐ எம் நாட் எக்ஸாஜரேட்டிங், ஐ எம் வித் தெம். நோ, ஐ எம் ஏபிள் டு ஃபீல் தட். ஈவன் பிஃபோர் ஐ had a conversation with them, I was able to feel that they were all in one sync, which is very rare these days. அப்போ தான் எனக்கு அவங்க சொல்லாமலே நான் அசியூம் பண்ணிவிட்டேன் அவங்க ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸாக தான் இருப்பாங்கன்னு. ஸோ அந்த ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸோட பாண்ட் எந்த அளவுக்கு இருக்குது. ஸோ இதுலேருந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு ஹோம்ஒர்க் தரேன். யாராவது ஒரு ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட பேசாமல் இருக்கீங்க, இன்றைக்கி ஒரு ஃபோன் அடித்து ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு ஹாய் போடுங்க. இல்லை ஒரு டெட் குரூப் ஒன்று இருக்கும் தெரியுமா, முதல்ல ஆரம்பிச்சிருப்போம், அப்புறம் நடுவில் ஒரு 4 குட் மார்னிங்கோட நின்றுருக்கோம். அந்த குரூப்பில் இன்றைக்கி ஏதாவது ஸோ அதில் போய் நீங்கள் ஒரு ஹாயை போட்டு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை ரீகிண்டில் பண்ணுங்கள். ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் திஸ் வைஸ் ஜென்டில்மேன், ஐ எம் ஸோ ஆனர்ட் டு பி வித் தெம் அண்ட் ஐம் ஸோ ஹாப்பி டு பி வித் தெம். பிகாஸ் நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் அவங்கக்கிட்டேருந்து. அவங்களோட வயசு வந்து ரொம்ப கம்மி, ஆனால் அவங்க விஸ்டம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. சொல்கிற விதத்தில் அவங்க கரெக்டாக அதை சொல்கிறாங்க. ப்ளஸ் ஒரு இடத்துலையும் அவங்க லிஃப்ட் பண்ணுறாங்க நம்மளுடைய ஸ்பிரிட்டை. ஐம் ஏபிள் டு சென்ஸ் தட், விச் இஸ் வெரி ரேர் தீஸ் டேஸ், பிகாஸ் அப்ரிசியேஷன் டசன்ட் கம் ஈஸிலி. ஏன்னா நிறைய பேருக்கு அந்த கம்யூனிகேஷன் இல்லை. இவங்க எல்லாருமே டுகெதர் தே ஆர் டூயிங் தட், நேச்சுரலி பண்ணுறாங்க. ஸோ நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம். நான் ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் தானே அவங்களுக்கு, அவங்க என்கிட்ட பேசணுன்னு அவசியம் இல்லை, என் ஃபேமிலிக்கிட்ட பேசணுன்னு அவசியம் இல்லை. நான் வந்தோடனே அவங்க வந்து டிசைட் பண்ணிட்டாங்க, நீங்கள் இந்த சேர் போடுங்க, இது பண்ணுங்கன்னு. பட் தட்ஸ் த பெஸ்ட் டெசிஷன். That is the best decision, because I'm so happy that because we are first time, I'm here for the first time. I didn't realize that this will be a very good experience. And ninga illana, sorry for interrupting, she wanted to choose this travel only to give an experience, get an experience in Vande Bharat. What an experience. So idu jolly-a ukkandu pesikittu adu vandu you ease that in. So that is why I'm saying you are not like a helicopter parent, jolly girl dads are king, which is I'm happy, and you're raising like good moms, future moms, so they're going to have good families. That's what I sense. I'm proud of all of you. So thank you all. Tell your family members that we thank are you. extremely blessed to have you now today. You really rocked. The journey became more meaningful and more fruitful for the world, and I am very, very happy that your family will today get all the blessings that they want now forever. Yes. Thank you so much. Have a nice trip. Thank you. You too Thank you. enjoy. When you have fun, think about it. California, இவங்களெல்லாம் கலிஃபோர்னியாக்கு வாங்க. Teleport. Come to California. Yeah.